Hello friends, welcome back to my channel, The Symbol of Knowledge. Hello friends, today we are going to study poem from my English course book, Unit 1.3, Basketful of Moonlight, Margin and English Workshop Questions and Answers. संपूर्ण कवितेचा मराठीत अर्थ, इंग्लिश मीनिंग ऑफ द पोएम, मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इन इंग्लिश एंड मराठी. हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करना. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. अगली वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए. मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दिया है. मेरे चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप जो चाहे प्लेलिस्ट चूज़ कर सकते हैं और जो चाहे वो वीडियो देख सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट. यूनिट नंबर 1.3, Basketful of Moonlight. Introduction. This is an English translation of a poem written in Dogri language. In the poem, a small child in a village wants his father to return early and safely from the city to tell him stories. So he requests the moon to give seeds of moonlight to show them to lighten the dark route from the city to his village. प्रस्तावना. डोगरी भाषेत लिहिलेल्या कवितेचा हा इंग्रजी अनुवाद आहे. या कवितेत एका गावातील एका लहान मुलाला त्याच्या वडिलांनी त्याला कथा सांगण्यासाठी शहरातून लवकर आणि सुरक्षितपणे परत यावे असे वाटते. म्हणून तो चंद्राला चंद्रप्रकाशाची बियाणे देण्याची विनंती करतो की ते शहरापासून त्याच्या गावाकडे जाणारा अंधारा मार्ग प्रकाशमान करण्यासाठी पेरणार आहे. बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर्मिंग अप, चिट चैट. डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वेर अ चाइल्ड? तुम्ही ज्यावेळी लहान होता त्यावेळी तुम्हाला झोपताना कथा ऐकायला आवडत होत्या का? येस, आय लाईक टू हिअर बेड टाइम स्टोरीज वेन आय वॉज चाइल्ड. हो, मी लहान असताना झोपताना गोष्टी ऐकायला आवडत होत्या. हू युजली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज? तुम्हाला कथा नेहमी कोण सांगायचे? आन्सर, माय ग्रँडमदर अँड माय ग्रँडफादर टोल्ड मी बेड टाइम स्टोरीज. माझी आजी व माझे आजोबा हे झोपताना कथा सांगत होते. वाय डिड यू लाईक देम? बिकॉज स्टोरीज गिव्ह मी मोरल लेसन. स्टोरीज एंटरटेनमेंट अस. या कथा मला आवडायच्या कारण त्यातून नैतिक मूल्ये यांची धडे दिली जायची आणि आमची करमणूक सुद्धा व्हायची. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू स्टिल लाईक टू हिअर दोज स्टोरीज अगेन? येस, आय लाईक टू हिअर दोज स्टोरीज अगेन. हो, नक्कीच पुन्हा त्या कथा ऐकायला आवडतील. डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट प्रोसिजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री. राईट द स्टेप्स इन बुलेट पॉइंट्स अँड प्रेझेंट इट बिफोर द क्लास. झाडे लावायची पद्धत यावर गटात चर्चा करा. आपल्या पायऱ्या बुलेट मुद्द्यांच्या स्वरूपात लिहा आणि वर्गात सादर करा. Now here some short points are given. Dig the planting hole, trim the roots and remove the nursery stake. Thak tik. Place the tree in the center of the hole. Build a soil berm. Tie the tree. Water the tree thoroughly. So in detail, see the answer of this question. Discuss in groups about
the procedure of planting a tree. Write the steps in bullet points and present it before the class. First point, select the tree that you wish to plant. ज्या झाडाचं जे झाड तुम्हाला लावायचं आहे त्या झाडाच्या रोपट्याची निवड करा. पिक द बेस्ट लोकेशन टू प्लांट द ट्री. चांगल्या जागेची निवड करा, ठिकाणाची निवड करा. डिग अ होल अँड मेक शुअर दॅट द सॉइल अराउंड इट इज सॉफ्ट. त्या ठिकाणी खड्डा पाडा आणि त्या ठिकाणची जी माती आहे ते मऊ असेल याची खात्री करून घ्या. ॲड कंपोस्ट टू द सॉइल अराउंड द होल. सेंद्रिय खत खड्ड्यामध्ये टाका. प्लेस द प्लांट इनसाइड द होल. त्या खड्ड्यात ते रोपटे लावा. ॲड सम मोर कंपोस्ट अँड कव्हर द होल विथ सॉइल. आणखी काही सेंद्रिय खत त्यामध्ये टाका आणि संपूर्ण तो खड्डा बुजवा. मेक शुअर दॅट द रूट ऑफ द प्लांट इज कव्हर्ड प्रॉपरली विथ सॉइल. त्या रोपट्याची जे मुळे आहेत संपूर्णपणे झाकली गेलेली आहेत याची खात्री करून घ्या. वॉटर द प्लांट रेग्युलरली. त्या वनस्पतीला नियमितपणे पाणी द्या. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन पेअर्स अँड राईट व्हॉट युअर फादर अँड मदर डू फॉर युअर फॅमिली. फर्स्ट ऑफ ऑल, फादर वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिव्हिंग. पैसे कमवण्यासाठी अतिशय परिश्रम वडील करतात. बायज ग्रॉसरीज फॉर द हाऊस होल्ड. घरच्यांच्यासाठी किराणा माल आणतात. हेल्प्स मदर विथ द हाऊस होल्ड कोरस. घरातील कामकाजासाठी वडील मदत करतात. प्लॅन्स वेकेशन्स फॉर द फॅमिली. सुट्टीसाठी नियोजन करतात. हेल्प्स मी विथ माय होमवर्क. माझा गृहपाठ पूर्ण करण्यासाठी मदत करतात. एनकरेजेस मी टू डेव्हलप माय इंटरेस्ट. मला प्रोत्साहन देतात. मदर रन्स अ बिझनेस टू प्रोव्हाइड फॉर द फॅमिली. व्यवसाय करतात. कीप्स द हाऊस क्लीन. घर स्वच्छ ठेवते. मॅनेजेस द फायनान्सेस ऑफ द हाऊस होल्ड. घरगुती आर्थिक नियोजन करते. इन खलकेट्स व्हॅल्यूज इन मी. माझ्यामध्ये चांगल्या गुणांची रुजवणूक करते. प्लॅन्स ऑल द इव्हेंट्स अँड फंक्शन्स फॉर द फॅमिली. कुटुंबासाठी सर्व कार्यक्रमांची नियोजन करते. टेक्स केअर ऑफ द एंटायर फॅमिलीज हेल्थ. संपूर्ण कुटुंबांची आरोग्याची काळजी घेते. हॅलो फ्रेंड्स, रीड द पोएम विथ मी. ओ मून गिव्ह मी मूनलाइट. बास्केटफुल or 2 baskets full with seeds of moonlight from the city to my village. On the sides of the path I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Sunil Sharma, translated from Dogri. Basket full of moonlight. O moon, give me moonlight. Basket full or 2 baskets full with seeds of moonlight from the city to my village. On the sides of the path, I want to so many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. टोपलीभर चंद्रप्रकाश. हे चंद्र, मला चांदणी टोपलीभर किंवा 2 टोपल्या भरून द्या. चांदण्यांच्या बियासह शहरापासून माझ्या गावापर्यंत मार्गाच्या बाजूने मला अनेक पेरणी करायची आहे.
प्रकाशाचे लहान लहान चंद्र संपूर्ण गाव शहरात जाते रोज काम करण्यासाठी. परत येताना अंधार होतो कारण माझे गाव खूप दूर आहे. मार्ग कठीण आणि साप आणि विंचूने भरलेला आहे. ना बस किंवा गाडीची सोय. जेव्हा माझे वडील घरी येतात तेव्हा मी झोपलेलो असतो. इंग्लिश मीनिंग पॅराफ्रेज. The poet as a child asking for moonlight and he wants the seeds of moonlight in plenty. The child desperately needs the seeds of moonlight to sow them on both sides of the path from the city to his village, because every day many people go to the city to earn their wages, as the village is far away from the city. When the villagers come back in the evening, it is almost dark and late to reach back. The path or route is very difficult and dangerous, as many poisonous creatures like snakes and scorpions are there in the way, and there is no vehicle to bring them safely to their homes. They have to come by walk only. Facing all these difficulties, the father of the child is also going to the city for work, who comes late at night in that darkness. The child is asleep when his father comes back at night, and that is why the child wants many small moons on the way to illuminate the path to his village. He really cares for his father. मराठीत भावार्थ. लहानपणी कवी चंद्रप्रकाश मागत होता आणि त्याला चांदण्याची बीजे भरपूर हवी होती. मुलाला शहरापासून त्याच्या गावापर्यंतच्या मार्गाच्या दोन्ही बाजूनी पेरण्यासाठी चांदण्यांच्या बियाण्याची नितांत गरज आहे, कारण दररोज बरेच लोक शहरात मजुरीसाठी जातात. हे गाव शहरापासून खूप दूर आहे. गावकरी संध्याकाळी परत येतात तेव्हा अंधार पडतो आणि परत पोहोचण्यास उशीर होतो. मार्ग खूप कच्चा व कठीण आणि धोकादायक आहे, कारण साप आणि विंचूसारखे अनेक विषारी प्राणी मार्गात आहेत आणि त्यांना त्यांच्या घरी सुरक्षितपणे येण्यासाठी कोणतेही वाहन नाही. त्यांना या सर्व अडचणींना तोंड देऊन फक्त पायीच यावे लागते. मुलाचे वडील ही कामानिमित्त शहरात जात आहेत, जे त्या अंधारात रात्री उशिरा येतात. वडील रात्री परत येतात तेव्हा मूल झोपलेले असते आणि म्हणूनच मुलाला त्याच्या गावाकडे जाणारा मार्ग उजळवण्यासाठी वाटेत अनेक लहान चंद्र हवे असतात. त्याला खरोखर त्याच्या वडिलांची काळजी वाटते. Now see next part of the poem, Basketful of Moonlight. And he goes back early in the morning while I am sleeping. Oh moon, give me a basketful of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Oh moon, give me a basketful of moonlight. I want to sow seeds of moonlight on the sides of the path. टोपलीभर चंद्रप्रकाश आणि तो सकाळी लवकर परत जातो आणि मी झोपत असताना, हे चंद्र मला चांदणीची एक टोपली दे कर्जावर. मला अंधाराचा मार्ग उजळायचा आहे, जेणेकरून माझे वडील लवकर परत येतील. मला ही परिकथा ऐकायच्या आहेत, त्यांच्याकडून कथा. हे चंद्र, मला चांदणीची एक टोपली द्या. मला मार्गाच्या कडेला चांदण्यांचे बी पेरण्याची इच्छा आहे. इंग्लिश मीनिंग पॅराफ्रेज. The poet further adds that his father, who comes late due to darkness while the child is asleep, goes to work early in the morning while the child is still sleeping. In both conditions, the child is unable to meet his father. He wants to listen to the fairy tales and the stories about the world. He wants to pass quality time with his father. He wants his father to come back early in the evening, so he wants a basket full of moonlight from the moon. He is ready to pay for it. He wants it on loan because he wants his father with him entirely and safely. मराठीत भावार्थ. कवी पुढे म्हणतो की त्याचे वडील जे अंधार पडल्यानंतर उशिरा येतात. कवी झोपलेला असताना ते कामावर जातात सकाळी लवकर. कवी त्यावेळी देखील झोपलेलाच असतो. दोन्ही परिस्थितीमध्ये मूल त्यांच्या वडिलांना भेटू शकत नाही. त्याला परिकथा आणि जगाबद्दलच्या कथा ऐकायच्या आहेत. त्याला त्याच्या वडिलांसोबत मजेदार वेळ
घालवायचा आहे. त्याला त्याचे वडील संध्याकाळी लवकर परत यायला पाहिजेत, म्हणून त्याला चंद्रापासून बास्केटफुल चांदणी हवी आहे. तो त्यासाठी पैसे देण्यास तयार आहे. त्याला ते कर्जावर हवे आहे, कारण त्याला त्याच्या वडिलांना त्याच्याबरोबर पूर्णपणे आणि सुरक्षितपणे हवे आहेत. Hello friends, see the margin questions and answers. First question, what does the poet wish to get from the moon and why? The poet wants seeds of moonlight from the moon because he wants to sow them and light up the road from his village to the city and make the path easier for his father. Next question, why is the road from the city to the village dangerous? Because the road from the city to the village is dangerous because it is full of snakes and scorpions. The whole path becomes dark after sunset. Plies means travels regularly over a route. नियमित वाहतूक चालू असणे. Next question, why does the poet want his father home early? He wants his father to return home early from work at night. It is a natural feeling of a child to have love for his father. He wants him to be with him at home at night. At night, the child would love to hear interesting story from his father before he sleeps. Next question, how do you spend your evening time with your family? In my house, my family spends the evening chatting and talking about the day. Once my parents return from work, we all have some tea and snacks together. After that, we talk about our day and exchange interesting stories with each other. Later, my parents help me with my assignments or projects that I might have. That is usually fun because they both give me a variety of ideas. Sometimes the three of us go out for an evening walk. Hello friends, see the some questions from English workshop. What does the poet wish to get from the moon and why? This is margin question and we have seen it. Next question, complete the following sentences with the help of the poem. The child wants to sow small moons of light from, answer is given here, the city to my village on the sides of the path. Write down the describing words used for the following nouns. Moons, here the describing word for moons, small moons of light. Village, that is my village is quite far. Next, write whether the following are true or false. The child wants to sow the seeds of moonlight behind his house. False. The whole village goes to the city daily to work. True. Next, difficult words. Plies, travels regularly over a route. नियमित वाहतूक चालू असणे. Question, write down the describing words used for the following nouns. Morning, good morning. Write whether the following are true or false. When father returns home, the child is asleep. True. The route from city to village is full of light. False. Pick out and write the lines from the poem that prove the following. Father reaches home late after dark. When my father returns home, I am asleep. Next, eager to hear fairy tales from his father. So the lines are in the next part of the poem. Now here, I too want to hear fairy tales and stories from him. Next, name the following from the poem. Two names of vehicle, bus and cart. Next, write down the describing words used for the following nouns. Route, the dark route. Complete the wave diagram. The child wishes to sow seeds of moonlight because he wants to sow seeds of moon on the sides of the path and he wants to his father to return early.
Next, pick out the examples of alliteration and repetition from the poem. O moon, give me moonlight. So here this is example of alliteration, a repetition of M. Then small small moons of light, this is repetition, the word small is repeated. Name the figure of speech from the line O moon, give me moonlight, alliteration. So here alliteration anupras, गडद निळे जलद भरून आले. Example, if you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. Repetition, punravruti. Example, there's big work to do and there is lesser to do, and the task we must do is the near. Write as many words as you can using full suffix. For example, basketful, bucketful, useful, lawful, handful, careful, joyful, armful, glassful, cheerful, faithful, thoughtful, spoonful, bagful, cheerful, powerful. Pick out the examples of alliteration and repetition from the poem. Alliteration, the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. Sow seeds, snakes and scorpions. A repetition, the action of repeating something that has already been said or written. I was to so many small moons of light. Hyperbole, atishokti. Exaggerated statements or claims not meant to be taken literally. Example, the whole village goes to the city daily to work. Appreciation of the poem. Title, the title of the poem is Basketful of Moonlight. Poet, the poem is written by Sunil Sharma. Rhyme scheme, the poem is free verse. There is no rhyme scheme. Figure of speech, alliteration, O moon, give me moonlight. Repetition, small moons of light. Idea, this poem is a request of a child to the moon. The child requests it to give him one or two basketful of seeds of moonlight. He wishes to sow the small moons of light along the roads from city to village, so his father will come home early and tell him stories. Poet describes villagers' life, what is full of dangerous and which is full of dangers and child's love for father. हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके शेयर करना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो के लिए प्लीज बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दिया है। मेरे चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप जो चाहे प्लेलिस्ट चूज कर सकते हैं और जो चाहे वो वीडियो देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।